Minit ang araw noon. Halos sumisinga ang init mula sa semento ing palengke. Main gayong paligid, sigawan ing mga tindarang nagaloking paninda, busay na ing mga tricycle, at halakakan ing mga batang naglalaro sa gilid ing kalsada. Sa gitna ing lahaing ayan, tahimik na naglalakad ang isang simpleng babae. Payat. Nakasud ing kupas na blouse at mahabang paldang luma na ang kulay. Ang sinilas na manipis na halos kita na ang lupa sa ilalim. Sa balikat na may dalang lamang bag na tila ilang ton ng kasama sa pakikipag sa palaran sa buhay. Hindi siya pansinin. Hindi siya kaya sa mata ing karamihan. At higit sa lahat, hindi siya mukhang importante. Ngunit ang mga matang ayan, malalim, kalmado, at tila may dalang kwento ing maraming pinagdanan, ay hindi mapapantin ing kahit anong mamahaling damit. Lumapit siya sa isang pwesto ing prutas. Magano po ang isang kilo ing mansanas, mahinang ginit malana ang boses naya. Isang don at 8, sagad ing tindra habang abla sa pagayos ing paninda. Tahimik siyang tumango. Binuksan naya ang kanyang bag at maingat na nagbalang ing pera. 20. 10. 5. Halatang pinagapunan. Hindi naya napansin na may dalawang pulis na papalapit. Isang matangkad, malapad ang dibdib, at mayabang ang lakad. Ang isa na may mas bata, gunit halatang sumusunod lang sa kumpas ing mas nakatatas. Huminto sila sa tabi ing pwesto. Hoy, malakas na sabi ing matangkad na pulis, sapat para mapatingin ang ilang tao. Ano, yang ginagawa mo? Napalingan ang babae, bahagay ang nagulat. Bumibalay lang pa ing prutas. Sinikat siya ing pulis mula yulo hanggang pa. May pagamak sa kanyang tingin. Sigurado ka. Baka mamaya, hindi mo pa nababayaran yan. Nanahimik ang paligid. Ang ilang mamamiliway tumajil sa ginagawa. May mga matang nananood. May mga matang nagabang. Namula ang muka ing babae. Hindi sa galit, kundi sa haya. Nagbabade pa ako, mahina niyang sagat habang hawak pa rin ang mga baryang pinagpagiran. Tumawa ang pulis. Isang tuyong tawang puno ing pangmamalayat. Alam mo, marami na kaming nahuhuling gaya mo yung mukhang walang-wala, tapos biglang tatakbo. Napabantang hininga ang tindra, tila ayaw makialam. Sir, nagbabade naman pa siya, mahanang sinjit nito. Hindi kita kinakausap, putol ing pulis. Ramdaming babae ang mga matang nakatutak sa kanya. Ang ilan ay nawa. Ang iba namay may hawang pagaska. Pakiramdam niya'y untayanting lumiliat ang kanyang pagateo sa gitna ing kalsada. Pakita mo na idmo, yudos ing pulis. Saglit siyang natigilan. ID. Isang simpleng bagay, ginit sa sandaling ayan, parang naging sandata ing kapangyayarihan. Maid naman pa ako, nanjing inig niyang sabi. Edi alabas mo o baka peak rin yan. May ilang nagbilanggan sa likod. Baka magnanaka na. Ganyan talaga hitsura ing mga. Hindi na naya tinapos ang narinig. Sanay na siya. Sa mapanghuskang mata. Sa matatalim na salita. Sa pagtingin sa kanya bilang mas mababa. Dahan-dahan niyang inalapag ang mga barya sa mesa. Nanginginig ang kanyang kamay habang binyabuksan ang lamang bag. Sa loob nito'y may mayos na nakatiklop na panyo, isang maliit na notebook, at isang matigas na plastic na card. Hinigat naya ito. Ngunit bago pa naya mitas, hinablot ayan ing pulis. At tingnan na natin kung ano, mayabang nitong sabi. Tahimik ang paligid. Ang dating maingay na palengke ay tila naging entablado ing isang eksena. Binasa ing pulis ang card. Sa una, nakakunat ang noo naya. Pagkatapos, napalitan ing pagalito. At maya-maya pa. Nanlaki ang kanyang mga mata. Nawala ang ngiti sa kanyang labi. Namuti ang kanyang muka. Ang batang pulis sa likod niya'y sumalip. At bigla ring natahimik. Ang mga tong kaninaway nagbubulungan, ngayaway mas lalong naintriga. Ano ang nakita nila? Ano ang nakasalat sa ID na ayan? Dahan-dahang itinazing babae ang kanyang tingin. Hindi na ito ang tinging nahihiya. Hindi na ito ang tinging kinakabahan. Ito na ang tinging matatag.
Matapang. At may kakabang kapayapan. May problema pa ba, opisyal, kalmado niyang tanong. Hindi agad nakasagot ang pulis. Ang kame niyang kanina y maring humahawak SAID, ngayo y bahagay ang nanginginig. Ang simpleng babae na minamaliit nila ilang segundo lang ang nakalipas. Ay hindi pala basta-basta. At sa sandaling ayan. Ang kapangyarihan ay tila nagpalit in kame. Ngunit ang hindi pa lamang lahat. Ito pa lamang ang simula, nanatiling nakatas ang IDSA kame ang pulis, ngunit tila biglang bumagat ayan na parang bakal. Hindi siya agad nakapagsalita. Ang batang pulis sa likod niya ay tila nawalan ng kulay ang muka. Ang mga mata nito ay palachulat na bumabasa sa nakasalat sa maliit na plastic na card. Sa paligid, untayanting bumablik ang ingay palank, ngunit may kakabang tensyon na nananatili sa hangin. Parang may paparating na bagyo, ngunit walang hangin. Ano po ang problema, muli, kalmado ang boses ng babae. Hindi siya nagtas ng tono. Hindi siya nagmakawa. Hindi siya naglit. Kalmado. At ang kalmadong ayan ang mas lalong nagpanig sa lobing pulis. Ikaw ba talaga, pilit na matigas ang boses ng matangkad na opisyal. Bakit pa? May duda pa ba ko sa pagkakakilanlan ko, sagot niya. May ilang tong mas lalong lumapit. Ang tindrang prutas ay tila hindi makapaniwala. Kanina y akala niya simpleng mamamili lang ito. Sir, ano ba yan, bulonging batang pulis. Hindi sumagot ang nakatatas. Sa halip, muli niyang tiningnan ang ID. Ang simpleng babae. Ang babaeng minamaliit. Ang babaeng halos ipahiya sa gitna ng palank. May titulo. May rango. May kapangyarihan. Hindi ayan peak. Hindi ayan biro. At higit sa lahat, hindi ayan basta-basta posisyon. Hindi ko alam na, nandito ko, sa wakas ay nakapagsalita rin ang pulis, ngunit halatang nagbago na ang tono. Ang dating mayabang na tindig ay untayanting yumayuko. Tahimik lang ang babae. Hindi nayo naman patinanong kung sino ako, sagot niya. Diretso. Walang bahiding panyanambat, pero sapat para makaramdam ng haya ang kahit sino. Sa gilid, may nagbilungan. Sino ba siya? Bakit biglang nag-iba, young police? May kapit ba? Ngunit ang hindi nila alam, ang babaeng ito ay hindi umaasa sa kapit. Pinagirapan niya ang lahat. At hindi naging madali ang landas. Dahan-dahan niyang inabat ang kanyang ID mula sa kame ang pulis. Hindi niya ito hinablot. Hindi niya ito inago. Inabat lang. At kuzang ay binigay ang opisyal. Pasensya na pa, mahinan gunit malana na sabi ang pulis. Huminto ang mundo sa pandinig ang mga tao. Pasensya. Mula sa isang pulis. Sa isang simpleng babae. Tila may bumagsak na maskara sa haraping publiko. Ngunit hindi pa rin nagsasalita ang babaeng mahaba. Sa halip, nagbayad siya ng mansanas. Maingat. Tahimik. At saka niya tiningnan ang dalawang opisyal. Bilang alagating batas, sabi niya, hindi ba dapat ko ang anang nagbibigay respeto? Diretso ang tingin niya. Hindi galit. Pero may lalim. May bigot. Hindi makasagot ang matangkad na pulis. Ang batang kasama niya tila gusto ng lumibog sa lupa. Sa susunod, dagdag niya, huwag niyong sukatan ang tao base sa damit. Tahimik. Walang makamik. Isang matandang lalaki sa gilid ang bahagayang tamango, tila sumasangayon. Isang babae ang napayakap sa anak niya, para bang may natuchinang aral sa eksanang ayan. Ngunit sa kabila ang tila panalo ang babae. May malalim na dahilan kung bakit siya narun. At hindi ayan para mamalay lang ang prutas. Sa likod ang kanyang kalmadong muka, may misyon. May dahilan kung bakit hindi siya nakasud ang mamahalan. May dahilan kung bakit pinalay niyang maglakad sa gitna ng init ng araw. At ang pulis na ayan. Hindi pa niya alam. Na ang araw na ito ang maring magbago ang kanyang buong kara. Lumakad ang babae paleo. Ngunit hindi siya umalis sa palank. Sa halip, lumiko siya sa isang mas makipat na don. Sinundan siya ang ilang matang puno ng kuryosidad.
Maging ang batang pulis ay napatingin sa nakatatas. Sir, toto ba yan? Hindi agad sumagot ang matangkad na opisyal. Pinyanazan niya ang pause sa noo. Kung toto yan, bulong niya, may problema tayo. Samantala, sa bawat hakbanging Bobby. May bumabalik na alaala sa kanyang isip. Hindi siya ipananganak na may posisyon. Hindi siya lumaki sa marangyang bahay. Isang barong-barong sa giliding riles ang kanyang naging mundo noon. Isang ama na namasukan bilang karpentero. Isang inang naglalaba para may mapakain. At isang batang Bobby na laging minamaliit. Hanggang dito ka lang, sabi ang mga kapitbahay noon. Hindi ka makakapagtapos. Wala kayong pera. Ngunit bawat pangmamalayat. Ginawa niyang gasolina. Bawat pagguska. Ginawa niyang inspirasyon. Nag-aral siya sa law in kandila. Nagtiis in gutom. Nagtrabaho habang nag-aral. At nang isang ara ay makapagtapos. Hindi siya tumigil. Mas lalo pa siyang nagsumikap. Hanggang sa makarating siya sa posisyong hawak niya na yan. Isang posisyong kayang magpaikot ang mundo ng ilang tao. Ngunit hindi niya ayon ipanagmamayabang. Mas pinalay niyang manatiling simple. Dahil alam niya. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi nasusukat sa sud, kundi sa prinsipyo. Habang papaleo siya sa eksena kanina, may narinig siyang mahanang ayak. Huminto siya. Isang batang Bobby ang nakapo sa giliding dan. May hawak na basag na supating gulay. Anong nangyari, malumanay niyang tanong. Nahilog pa, tapos sinigawan ako ang pulis kanina, sagading bata, hikbi ng hikbi. Napatingin siya sa direksyon ng dalawang opisyal. At dun niya napagtanto. Ang nangyari kanina ay hindi aksidente. Hindi siya ang anang minamalit. At marahil, hindi rin siya ang huli. Ang simpleng paginsulto sa kanya ay maliit na bahagi lamang ng mas malaking problema. At ngayon, hindi na lang ito tungkol sa kanya. Ito'y tungkol sa sistema. Sa abuso. Sa kapangyarihang mailing ginagamit. Dahan-dahan niyang tinulungan ang bata na pulutan ang natirang gulay. Huwag kang matakot, sabi niya. Sa malayo, pinapanood siya ang dalawang pulis. At sa anang pagkakataon. Ang pakiramdam ng pagiging makapangyarihan. Ay napalitan ng takot. Dahil ang babaeng minamaliit nila. Ay hindi lang may Idaho. May kapangyarihan siyang magbukas ng investigasyon. May kapangyarihan siyang magpatahimik. At may kapangyarihan siyang magpabago. Ngunit ang tanong. Gagamitin ba niya ito laban sa kanila? O may mas malalim pa siyang plano? At dito pa lamang nagsisimula ang tunay na laban, hindi agad bumalik ang Bobby sa kalsadang dinanan niya kanina. Sa halip, pinalay niyang manatalay sa gilid, tahimik na inobserbahan ang paligid. Ang batang babaeng tinulungan niya ay dahan-dahan ng tumahan. Iniabot niya rito ang ilang pirasong mansanas na kabibili lang. Para siyo, mahinahan niyang sabi. Pipa. Hindi na pa, 8, nahihiyang sagad ang bata. Okay lang. Huwag mong isipin. May kakabang lamang ang kanyang tinig. Hindi ayon ang boses ng isang tong sanay magyudos. Hindi ayon ang tono ng may kapangyarihan. Ito ang boses ng isang tong nakaranas ng gutom. Ang isang tong minsang umiyak sa gilid ng kalsada. Habang pinapanood niyang lumayo ang bata, untayanting naging madalim ang kanyang mga mata. Ang kananang kahinahunan ay napalitan ng determinasyon. Hindi siya nagpunta roon ng walang dahilan. Hindi aksidente ang presensya niya sa palank. Tatlong linggo na siyang may natatanggap na reklamo. Hindi formal. Hindi nakasalit. Mga bulong lang. Mga takot na kwento. Mga pang-abusong hindi may sampa dahil sa takot. At isa ang politulit na pangalan. Ang matangkad na pulis. Ang perhong pulis na kaninaway halos ipahiya siya. Hindi niya agad ginamit ang kanyang posisyon. Mas pinalay niyang makita mismo. Marinig mismo. Maramdaman mismo. Dahil alam niyang iba ang papel sa realidad. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa maliit na karinderya sa dulo ng palank. Yumupo siya sa sulok.
8, ano pa sa inyo, tanonging tindra. Tubig lang pa. Tahimik siyang nakapo rune, ngunit ang kanyang mga mati nakamasid. Sa kabilang dulowing palank, nakita niyang may kinakausap ang dalawang pulis. Isang matandang lalaki na tila nanginginig. May hawak na maliit na supating ista. Hindi niya marinig ang eksaktong usapan, ngunit nakita niya ang galaw ang katawan. Ang paglapiting pulis. Ang pagdasing kame. Ang pananindak. At maya-maya, ang pagabat ng matanda sa kanyang bulsa. May inalabas. Ilang nakatiklop na pera. Isang mabilis na palitan. Isang tingin sa paligid. At tapos na. Humigpit ang kanyang panga. Hindi siya nagamali. Hindi ito simpleng pangmamalayat lang. May mas malalim. Mas marumi. Mas sistematiko. Sa lobing karinderya, may dalawang lalaking nagyusap sa kabilang mesa. Wala ka talagang magagawa, sabi ng isa. Kapag hindi ka nagbigay, babalikan ka. Saan ako kukuha. Maliit lang kita ko sa gulay, sagat ng isa, halatang pagod na. Hindi niya sinasabi ang makinig. Pero hindi niya kayang isara ang pandinig. Ang bawat salita ay parang martelyang tumatama sa kanyang konsensya. Naalala niya ang ama niya. Isang beses, pinawi itong duguan. Hindi dahil nagnaka. Hindi dahil may kasalanan. Kundi dahil tumanggi itong magbigay ng lagi. Walang naglakas loob magsambong noon. Walang nanawala. Dahil ang kalaban, ay may uniform. Muling bumalik sa kanya ang amoy ng lamang barong-barong. Ang ayak ng kanyang ina. Ang galit na walang mapaglajian. At ang pangako sa sarili. Balang ara, babaguan ko, 2. Ngunit ang pagbabago ay hindi madali. Kailangan ng ebidensya. Kailangan ng tamang tiempo. At higit sa lahat, kailangan ng lakas ng loob. Habang siya nag-isip, biglang pumasak sa karinderya ang batang pulis. Nakita siya nito. Natigilan. Lumapit. Ma'am, mahina nitong sabi. Hindi siya tumingin agad. Oh. Gusto ko lang pong humingi ulit ng pasensya kanina. Tumingin siya rito. Mas bata. Mas hilo. Mas halatang hindi pa lubasang nasasira ang sistema. Anong pangalan mo, tanong niya. Po2 Ramirez pa. Gano ka na katagal sa serbisyo, Ramirez? Dalawang taon pa. Tumango siya. At sa dalawang taon na yan, wala ka bang napapansin? Napayuko ang binatha. Tahimik. Minsan pa, hindi ko alam kung ano ang tama, mahina nitong sabi. Alam mo, sagat niya, lagi mong malalaman kung ano ang tama. Ang tanong lang, may lakas ka bang panindigan? Hindi agad nakasagot si Ramirez. May pamilya ka, tanong niya. Opo. Isipin mo sila. Kung may gumawa sa kanila ang ginagawa niyo sa iba, matitias mo ba? Namula ang mata ng binatha. Hindi pa. Kung ganoon, huwag mong hayang maging part kaing mali. Tahimik ang pagitan nila. Hindi niya kailangang sabihin kung sino siya. Hindi niya kailangang ipalala ang ID. Sapat na ang katotohanan. Biglang narinig ang malakas na boses mula sa labas. Ramirez. Ang matangkad na pulis. Nasa pinto. Madalim ang tingin sa kanilang dalawa. Ano, yang ginagawa mo diyan? Wala pa, sir, sagat ng binatha. Tumingin ang opisyal sa Bobby. Iba na ang ekspresyon nito na yan. Hindi na pangmamalayat. Kundi pagsusuri. Pagilala. At bahagayang, takot. Puwid ba kitang makazap, tanong ng opisyal. Puwid, kalmado niyang sagat. Tumayo siya. Lumabas sila sa karinderya. Nagkatingin ang ilang tao. Ramdam ang tensyon. Ano ba talaga ang pakaimo rito, tanong ng pulis, mababa ang boses. Bumalaying mansanas, sagat niya. Alam kong hindi lang yan. Tumingin siya ng diretso sa mata ng lalaki. Kung alam mo, bakit mo patinatanong? Sandaling natahimik ang opisyal. Wala kang ebidensya, bigla nitong sabi. Hindi siya ang gumatay.
Pero may kakabang kumpiyansa sa kanyang mga mata. Sigurado ka. Sa sandaling iyon. May nagbago sa hangin. Ang mayabang na pulis na kanina ay puno in control. Ay unti-unting nakakaramdam ang pagawala ang lupa sa ilalim ang kanyang mga pa. Dahil ang simpleng babaeng minamaliit niya. Ay hindi lamang nakikita. Nakikinig siya. Nag-oobserba. At marahil. Matagal nang naghahanda. At hindi pa niya alam. Ang susunod na mangyayari ay hindi na simpleng usapan lang. Ito na ang simula ang pagbabaniag, hindi siya natinag sa tanonging pulis. Sa halip, mas lalo siyang naging kalmado. Sigurado ka, ulit niya, halos pabulong, ngunit malinaw ang bawat salita. Humigpit ang panga ang matangkad na opisyal. Sa anang pagkakataon, siya ang nasa alanganin. Hindi siya sanay na may kaharap na hindi natitinag sa uniform niya. Ano bang gusto mo, matigas niyang tanong. Ang gusto ko, sagot niya. Katotohanan. Tahimik ang paligid, ngunit ramdam ang tensyon. Ilang tao ang kunwari abla sa pamamili, ngunit halatang nakikinig. Wala kang mapapatunayan, belonging pulis. Mga tsismis lang yan. Hindi siya sumagot agad. Sa halip, maingat niyang kinaha ang kanyang cellphone mula sa bag. Isang simpleng cellphone. Walang mamahaling case. Walang tatak na nakakapang-intimidate. Pinindot niya ang screen. Ilang segundo. Pagkatapos ay iniabot niya ito sa pulis. Isang video ang nakaplay. Sa video, malinaw ang muka ng isang matandang lalaki. Ang parehong matandang nakita niyang inabutan ng pera kanina. Naririnig ang boses. Sir, wala na patalaga. Di babalikan ka namin. Mas malaki na yan. Kita ang pagabot ng pera. Kita ang pagaha. Kita ang pagbabanta. Namuti ang muka ng pulis. Saan mo nakuha, to, halos pabulong. Hindi lang, yan ang maroon ako, mahinahan niyang sagot. Sa likod ng kalmadong muka niya ay ang ilang linggong paghahanda. Hindi siya basta dumating. May mga tong lumapit sa kanya ng lihim. May mga nagtiwala. May mga nagsabing, kayo lang ang pag-asa namin. At hindi niya kayang bailwalain iyon. Illegal na paghaha ang pera sa mga vendor. Pananako. Pangabuso sa kapangyayarihan, isa-isa niyang binanggit. Walang perma, yan. Walang reklamo, sagot ang pulis, pilit na bumabawi. Hindi tateo sa korte ang video lang. Bahagya siyang ingumatay. Hindi ito para sa korte. Natigilan ang opisyal. Kundi para sa internal affairs. Sa sandaling iyon, tila may malamig na tubig na ibinuhos sa yulo ang lalaki. Internal affairs. Ibig sabihin. Investigasyon. Suspension. Pagawala ang rango. Pagawala ang reputasyon. Hindi mo, tagagawin, mariing sabi niya, ngunit wala na ang kumpiyansa kanina. Bakit, tanong niya. Dahil. Dahil ano? Hindi siya makapagsalita. Sa anang pagkakataon, siya ang walang sagot. Lumapit ang batang pulis na si Ramirez, tila hindi na kayang magpanggap. Sir, tama na pa, mahina nitong sabi. Madalim ang tingin ng matangkad na opisyal sa kanya. Tumahimik ka. Ngunit hindi na umatras si Ramirez. Sir, matagal na pa tong nangyari. Hindi lang pa siya ang may video. Nagkatingin ang dalawa. Anong ibig mong sabihin, malamig na tanong ng nakatatas. Napayuko sandali si Ramirez. Pagkatapos ay tumingin sa Bobby. Tumango siya ng bahagya. Isang tahimik na pahinsalat. May kopya pa ako, sabi ni Ramirez. Para bang bumagsak ang mundo ng matangkad na pulis. Pinagtataksalan mo ako. Hindi pa. Panipili ko lang kung ano ang tama. Tahimik. Mabigat. Ang simpleng palank ay naging saksi sa paguho ng isang mailing kapangyarihan. Lumapit ang Bobby sa matangkad na pulis. Alam mo kung ano ang pinakamalungkot, sabi niya. Hindi siya sumagot. Hindi mo kailangan gawin to. May trabaho ka na. May rango ka na. Pero pinalay mong takutan ang mahihina.
Napatingin siya sa paligid. Sa mga vendor. Sa mga matatanda. Sa mga batang tahimik lang. Akala mo walang makakalaban. Dahil simple lang sila. Dahil maharap lang sila. Tahimik ang opisyal. Hindi na siya makatingin ng diretso. Pero minsan, dagdag naya, ang akala mong pinakamahina, sila pa ang magiging dahilan ng pagbagsak mo. Sa malayo, may isang sasakyang papalapit. Hindi ito pangkaraniwan. Item. May opisyal na marka. Huminto ito sa gilid ng palank. May dalawang lalaking nakaformal na bumaba. Diretso ang lakad. Diretso ang tingin. Huminto sila sa haraping Bobby. Ma'am, magalang na body ang isa. Ang mga tao sa paligid ay tuliyang natahimik. Hindi na ito simpleng eksena. Hindi na ito tsismis. Ito ay realidad. Handa na po ang team, sabi ang isa. Dahan-dahan siyang tumango. Pagkatapos ay tumingin sa matangkad na pulis. Hindi kayo gustong sirain ang buhay mo, sabi niya. Pero kailangan mong harapin ang ginawa mo. Hindi na ito banta. Hindi na ito emosyon. Ito ay presiso. Lumapit ang dalawang lalaking nakaformal sa pulis. Sir, kailangan pa namin kayong samahan para sa investigasyon. Hindi siya pumalag. Wala na siyang lakas. Wala na siyang angas. Habang papaleo siya, nakatingin sa kanya ang mga tong dadiway takot. Ngayon, iba na ang tingin. Hindi galit. Kundi pagamulat. Pag-asa. At sa gitna ng lahat. Ang simpleng Bobby ay nanatiling tahimik. Walang pagyabang. Walang jidying tagumpay. Dahil alam niya. Hindi pa ito ang katapusan. Isa lang itong hakbang. At mas marami pang kailangang linisan. Habang papaleo ang sasakyan, lumapit si Ramirez sa kanya. Ma'am, salamat pa. Tumingin siya rito. Hindi ako ang dapat mong pasalamatan, sabi niya. Sarili mo dahil pinalay mong tumayo. Sa anang pagkakataon, ang gumatay siya. Hindi bilang opisyal. Hindi bilang may kapangyarihan. Kundi bilang isang tong minsang minamaliit din. At sa ara na ayan. Hindi lang isang pulis ang natahimik. Isang buong sistema ang nagsimulang manginig, hindi agad siya umalis matapos madala ang matangkad na pulis. Nanatili siyang nakatayo sa gitna ng palank, habang unti-unting bumabalik ang ingay paligid. Ngunit iba na ang tunog nito na yan. Hindi na ito puro takot. May hawang paginga ang ginhawa. May ilang vendor ang palihim na nakatingin sa kanya. May isang matandang Bobby ang lumapit. Anak, salamat, nanginginig ang boses nito. Hindi siya agad sumagot. Dahil sa loob niya, may mas malalim pang emosyon na unti-unting umahan. Ang palank na ito. Ang kalsadang ito. Ang amoy ng ista, gulay, pawis, at init ng araw. Hindi ito bago sa kanya. Dito siya lumaki. Dito tumakbo ang kanyang pagbabata. Dito anang nasira ang mundo niya. Labing isang tong gulang siya noon. Ang ama niya ay may maliit na pwesto ng gulay sa perhong palank. Hindi sila mayaman. Pero sapat. Hanggang sa dumating ang mga bagong pulis sa lugar. Una, maliit lang ang hinihingi. Pangmerienda lang. Hanggang sa naging lingwan. Hanggang sa naging obligasyon. Hanggang sa isang araw, tumanggi ang ama niya. Wala na talaga, sabi nito noon. Pambayad na lang sa utang ang natira. Kinagabihan, may sumara sa pwesto nila. Tinapan ang mga gulay. Sinira ang timbangan. Walang nakikita. Walang nakalam. O marahil. Walang gustong magsalita. Isang linggo matapos ayan, nagasakit ang ama niya. Sa sobrang pagod. Sa sobrang stress. Sa sobrang bigat ang pakiramdam na wala siyang magawa para ipagtanggol ang pamilya. At isang buwan pagkatapos. Namatay ito. Hindi dahil sa sakit lang. Kundi dahil sa sistemang kumitil sa dignidad niya. Habang nakatayo siya nayon sa perhong palank, parang naririnig pa rin niya ang boses ng ama niya. Anak,
Huwag kong matadako sa uniform. Tao rin yen. Ngunit alam niyang hindi lahat may uniform ay masama. At hindi rin lahat ay mabuti. Kaya pinalay niyang maging bahagi ng sistema. Hindi para maging katulad nila. Kundi para baguhin ito. Tahimik siyang naglakad papunta sa dating pwesto ng ama niya. Ngayon, iba na ang nagtitinda roon. Isang binatilyo. Magano ang kilo ng commodities, tanong niya. 50 pa, 8, sagot nito. Napansin niya ang kaba sa mata ng bata. Hindi ka ba nila ginugulo, diretso niyang tanong. Nagalangan ang binatilyo. Tite, okay lang pa. Hindi siya nanawala. Kaya't anong mangyari, sabi niya, may karapatan kong magtrabaho ng walang nananakot. Tinitigan siya ang bata, tila hindi sigurado kung pananawalan siya. Sanay na silang walang tumutulong. Sanay na silang sila-sila lang. Sa kabilang banda ang palank, may grupo ang vendor na nagyasap. Babalik kaya, yan. Paano kung may pumalit na mas masahol? Tama sila. Hindi sapat ang isang aksyon. Hindi sapat ang isang investigasyon. Ang problema ay mas malalim. Mas yugat. Habang naglalakad siya palabas ng palank, may isang matandang lalaki ang tumawag sa kanya. Ikaw ba ang anak ay mang Ernesto? Natigilan siya. Matagal na niyang hindi naririnig ang pangalang iyon. Opo, mahina niyang sagot. Kamuka mo siya pag seryoso, sabi ang matanda. Napanjiti siya ang bahagya. Hindi siya natakot noon, dagdag ang lalaki. Kaya siya pinatahimik. Humigpit ang dibdib niya. Hindi siya nagsalita. Akala namin wala nang babalik para lumaban, sabi ang matanda. Pero hito ka. Sa anang pagkakataon, naramdaman niyang hindi siya nag-isa. Ang laban na akala niya personal lang. Ay matagal ng sugat ng komunidad. Sa gilid ng kalsada, nakita niya si Ramirez na tila nag-isip. Lumapit siya. Ma'am, may sasabihin pa ako. Oh. Hindi lang pa si sir ang gumagawa noon. May mas matas pa. Hindi na siya nagulat. Sino? Nagalangan ang binafa. Hindi ko pa kayang sabihin dito. Pero kung itutuloy niyo pa ito, delikado. Tumanjin siya ng diretso sa kanya. Alam ko. Hindi ito impulsive na decision. Alam niyang kapag hinawakan niya ang mas matas. Mas mabigat ang babagsak. Mas malakas ang lalaban. At handa ka ba, tanong niya kay Ramirez. Kung may tateo pa, sasama ako. Tahimik silang nagkatingin. Ang simpleng eksena sa palank ay antay-antay ng lumalawak. Hindi na ito tungkol sa isang abusadong pulis. May mas malaking anino sa likod nito. Isang opisyal na hindi basta-basta mababangga. Isang tong sanay ng hindi nahahawakan. At ngayon, ang simpleng babaeng minamaliit kanina ay papunta sa mas mapanganib na laban. Habang papaleo siya sa palank, huminto siya sandali. Tumingala sa langit. Para siya, bulong niya. Hindi siya nagahanap ng paghihiganti. Nagahanap siya ng hustisya. At kung kailangan niyang tahimik na maglakad muli sa initing araw. Kung kailangan niyang magpanggap na simpleng mamamili. Kung kailangan niyang Tyson ang pangmamalayat. Gagawin niya. Dahil minsan. Ang pinakamalakas na laban ay sinasimulan ng mga tong mukhang pinakamahina. At ang ID na nagpatahimik sa lahat kanina. Ay simula pa lamang ng mas malakas na dagandong, hindi siya dumiretso sa opisina. Hindi pa. Sa halip, shumakay siya sa isang simpleng tricycle palabas ng palank. Tahimik ang bayahi, ngunit sa loob ng kanyang isipan ay nagsisimula ng mabuo ang mas malinaw na larawan. May mas matas pa. Paulit-ulit na umukit sa isip niya ang sinabi ni Ramirez. Hindi na ito simpleng panggangatong ng isang abusadong pulis. Kung may mas matas na sangkit, ibig sabihin ay may proteksyon. May nagtatakip. May nagbubulag-bulagan. At kapag ganito kalalim ang yugat. Hindi sapat ang galit. Kailangan ng estratehiya. Pagdating niya sa isang maliit na gusali sa gilid ng bayan, bumaba siya at diretsong pumasok. Walang karangian ang lugar,
pero malana ang presensya ng autoridad. Hagpasak naya, agad tumayo ang dalawang staff. Ma'am, sabi nilang body. Tumango siya. Isara nayo muna ang pinto. Nagkatinjan ang dalawa, halatang may bigat ang tono naya. Sa lobing opisina, inalapag naya ang cellphone sa mesa. Isasang pinatugtog ang mga video. Hindi lang isa. Hindi lang dalawa. Limang magkakabang araw. IB8 ibang vendor. Perhong modus. Perhong muka ng matangkad na pulis. At sa isa sa mga video. May isang ananong nakateo sa likod. Hindi malana ang muka. Pero malana ang rango sa balikat. Isang medas na opisyal. Tahimik ang silid. Ma'am, kung sino man, yen, mahina ang sabi ng isa sa staff, malakas put yen. Alam naya. Kilalang pangalan sa lungsod. Matagal ng nasa serbisyo. May koneksyon. May impluensya. May mga utang na loob na nakakalit kung sansan. Mas lalong kailangan itong gawin ng tama, sagot naya. Habang nagsasalita sila, may tuminog na cellphone naya. Unknown number. Hindi naya agad sinagot. Tuminog ulit. At muli. Pagkatapos ng ikatlong beses, sinagot naya. Hello. Tahimik sa kabilang linya. Pagkatapos ay may mababang boses na nagsalita. Marami ka nang nagawa na yan. Hindi siya nagsalita agad. Hindi mo alam kung sino ang ginagala mo. Kalmado pa rin siya. Kung wala kang tinatago, bakit ka natatakot? Sandaling katahimikan. Maganda ang reputasyon mo, sabi ng boses. Sayang kung masasira lang. Isang malana na banta. Hindi sigaw. Hindi galit. Kundi malamig na palala. Salamat sa pag-alala, sagot naya, pero hindi ako nabubuhay para protektahan ang reputasyon. Nabubuhay ako para protektahan ang tama. Binaban siya ang linya. Tahimik ang opisina. Ma'am, nagalalang sabi ang staff. Simulan na natin ang formal report, diretso niyang yudos. Wala nang atrasan. Sa kabilang banda ng bayan, sa lobing isang mas malaking opisina, may isang lalaking nakapo sa madalim na silid. Matanda na, ngunit madalim pa rin ang mga mata. Nasa mesa naya ang larawan ng babaeng ayan. Akala ko ba tahimik na siya, bulong naya. Hindi pa, sir, sagot ng isang tauhan. Mukhang seryoso siya. Humigpit ang hawaking lalaki sa mesa. Hindi naya alam kung gano kalalim ang tubig na nilulasong naya. Ngunit ang hindi naya alam. Ang babaeng tinutukoy naya ay sanay lumangoy sa malalim. Kinagabihan, pawi na siya. Tahimik ang kalsada. Ilang ilaw lang ang bukas. Habang naglalakad siya papunta sa sasakyan naya, napansin niyang may isang motorsiklong mabagal na sumusunod. Hindi siya nagpahalata. Shumakay siya sa kotse. Umandar. Nasa likod pa rin ang motorsiklo. Dalawang beses siyang lumiko. Sumunod pa rin. Hindi siya natakot. Sanay siya sa ganitong galaw. Sa halip, dumiretso siya sa isang lugar na may CCTV at maraming tao. Huminto siya. Bumagal din ang motorsiklo. Saglit. Pagkatapos ay umalis. Tahimik siyang napabantang hininga. Hindi ito simpleng pananako. Ito ay babla. Pagdating naya sa bahay, hindi ito marangya. Simple lang. Tahimik. Yumupo siya sa sala. Sa dingding, may lamang litrato ng kanyang ama. Hinawakan naya ang frame. Hindi na ako bata, mahina niyang sabi. Kaya ko na. Ngunit kaya't gano siya katatag. Tao pa rin siya. May takot. May pagod. May pagilanlangan. Paano kung Thomas I. Ramirez? Paano kung mas malaki ito kaysa sa kaya niyang buhatin? Ngunit sa bawat pagkakataong nagdudada siya. Nalala naya ang mga mata ng mga vendor kanina. Ang pasasalamat ng matandang Bobby. Ang takot ng batang nagtitinda. Hindi siya pwedeng umatras. Dahil kung siya ay atras. Sino pa? Habang lumalalim ang gabi, may natanggap siyang mensahe mula kay Ramirez. Ma'am, may dokumento pa ako.
Hindi ko na pa kayang itago. Kasunod nito ang larawaning isang papel. Listahan. Mga pangalan ng vendor. May katapat na halaga. Lingwan. At sa ibaba. Isang perma. Isang pamilyar na perma. Ang metas na opisyal. Hindi na ito hinala. Hindi na ito anino. May konkretong ebidensya. At sa sandaling ayan. Alam niyang tuluyan ng nagsimula ang digman. Hindi na siya simpleng babaeng minamaliit sa palink. Hindi na lang ito personal na laban. Ito ay laban-laban sa isang bulak na bahagi ng sistema. At kapag ganitong kalaki ang kalaban. Hindi ito matatapos ng walang kapalit. Habang hawak niya ang cellphone at tinitigan ang ebidensya, isang bagay ang malana sa kanya. Hindi na siya ang hinahabol. Siya na nayan ang hinahabol ng katotohanan. At hindi ito titigil hanggat hindi may nabibanyag, hindi siya natulag ng mayos ng gabing ayan. Palit-ulit niyang binasa ang mensaheng ipinadala ni Ramirez. Ang listahan ng mga pangalan. Ang eksaktong halaga kada linggo. At ang perma sa ibaba. Hindi na ito tsismis. Hindi na ito kwento. Dokumentado. Kinabukasan, maga siyang pumasak sa opisina. Hindi siya nagswat ng mamahaling damit. Simple pa rin. Katulad ng kahapon. Ngunit ngayon, mas mabigat ang dala niya. Hindi lang cellphone. Kundi isang payong hindi na pwedeng bayan. Sa meeting, diretso niyang sabi sa staff. Kay Chief. Nagkatingin ang mga tao sa paligid. Alam nila kung sino ang tinutukoy niya. Ang metas na opisyal. Ang lalaking matagal ng hindi nagagalaw. Ang lalaking maraming utang na loob sa kanya ang buong estasyon. Ma'am, sigurado pa ba kayo, mangat na tanong ng isa. Sigurado. Walang pag-alinlangan. Walang pag-atabili. Bandang alas 10 ng umaga, pumasak siya sa malaking opisina sa Aakalain palapag ng gusali. Malawak ang silid. Malamig ang aircon. Sa likod ng malaking mesa, nakapo ang chief. Kalma. Main jitty. Ngunit ang mga matatalam. Ma'am, magalang niyang body, tila walang nangyari kahapon. To what do I owe this visit? Hindi siya yumupo agad. Inalapag niya ang isang folder sa mesa. May kailangan lang patayong pag-usapan. Bahagayang tumas ang kilay ng chief. Is this about your little incident sa palank, may bahiding pagmamalit sa tono? Hindi pamaliat ang abuso, diretso niyang sagat. Sandaling katahimikan. Yumupo siya. Binuksan ang folder. Isasang inalabas ang mga printed screenshots ng video. Ang listahan. Ang perma. Huminto ang pagnjidi ng chief. Tahimik siyang tumingin sa mga papel. Pagkatapos ay sumandal. Alam mo, sabi niya, maraming bagay ang hindi mo naiintindihan. Paliwanagan niyo pa ako. Ang mga yen, tinuro niya ang listahan, bahagi ng sistema. Pang-maintenance. Pang-operasyon. Hindi lahat nakukuha sa budget. Hindi siya kumarap. Kaya kailangan manggakil sa mahihirap. Malalaking salita ang ginagamit mo. Malaking kasalanan ang ginagawa. Humigpit ang hawaking chief sa armresting upuan. Magaling ka, sabi nito. Matalino. May malinis na pangalan. Pero huwag mong kalimutan, mas matagal na ako rito. Hindi siya nagpatinag. Hindi pa ito palakihan ng ton sa serbisyo. Palinisan ito ng konsensya. Tumayo ang chief. Lumapit sa bintana. Alam mo ba kung ilang pamilya ang umaisa sa akin, malamig niyang tanong. Kung gano karaming operasyon ang umandar dahil sa extra na pondo. At alam niyo ba kung ilang pamilya ang nagugutom dahil sa panjingakil, balik niya. Tahimik ang silid. Mabigat. Anong gusto mo, tanong ng chief ng hindi siya tinitingnan. Formal investigation. Bahagayang natawa ang lalaki. Handa ka bang harapin ang consequences? Handa pa. Pati ang mga personal na atake. Hindi siya sumagot agad. Dun niya naramdaman ang bigat ng tanong. Dahil alam niyang hindi ito magtatapos sa opisina.
Pwedeng madamay ang reputasyon naya. Ang pamilya naya. Ang nakaran naya. Kung matatako ako sa personal na take, sagat naya sa wakas, hindi ko dapat kinaha ang trabahong ito. Dahandahang lumingan ang chief. Nagkatingin sila. Dalawang magkabang paniniwala. Dalawang magkabang paraning pamumuno. Isang payo, sabi ang chief. Minsan, mas mabuting hindi ginagala ang nakasanayan. Para sa kapayapan. Hindi pa kapayapan ang tawag sa takot. Tahimik. Pagkatapos ay tumango ang chief. Fine, sabi naya. You want war? You'll have it. Hindi siya umatras. Tumayo siya. Hindi pa ito jayera. Ito pa paglalinis. Paglabas naya ang opisina, ramdam naya ang bigating mga matang nakatingin sa kanya. Balita mabilis kumulat. Alam na ang ilan na may nangyari. Sa Babaeng gusali, nakita naya si Ramirez. Mukhang kinakabahan. Ma'am, kumulat na pa. Alam ko. May nagsasabi pa na, baka ko ang baliktaran. Hindi siya nagulat. Ganyan ang sistema kapag nasasagasan. Hahanaping butas. Hahanaping bahid. Hahanaping paraan para sirain ang kredibilidad. May tinatago ka ba, tanong naya kay Ramirez. Wala pa. Kung wala, huwag kang matakot. Biglang may sumagaw mula sa loob. Ma'am. Isang staff ang tumakbo palabas. May kumakalat pang anonymous complaint laban sa inyo. Natigilan si Ramirez. Hindi siya. Anong complaint? Abuse of authority daw pa. Personal vendetta. Bahagayang napangyayari siya. Inaasahang na naya. Kapag wala kang may bato sa ebidensya. Atakihin ang karakter. Prepare a response, kalmado niyang sabi. Ma'am, hindi pa kayo natatakot, tanong ni Ramirez. Saglit siyang tumingin sa malayo. Natakot ako noon, sabi naya. Nung bata pa ako. Nung walang lumalaban. Tumingin siya kay Ramirez. Ngayon, mas natatakot ako sa posibilidad na walang magbago. Tahimik ang banatha. Sa lobing opisina ang chief, may nagaganap ding usapan. Sir, kailangan pa ba talagang ganito, tanong ang isang tauhan. Kung hindi natin siya papigilan na yan, malamig na sagad ang chief, mas marami pa siyang gaguluhan. At sa anang pagkakatayan. Naging malana ang linya. Hindi na ito basta investigasyon. Ito ay bangganing prinsipyo. At sa gitna nito. Ang simpleng babaeng minamaliit noon sa palank. Ay handa nang harapin ang pinakamapanganib na yugto ng laban. Dahil na yan. Hindi na lang reputasyon ang nakataya. Kundi ang katotohanan mismo, mabilis kumulat ang balita. Sa loob lamang ng dalawang araw, ang tahimik na investigasyon ay naging usap-usapan sa buong lungsod. May mga bulungan sa estasyon. May mga haka-haka sa palank. May mga nagdudada. May mga umaasa. At ngayon. Isang public administrative hearing on itinakda. Hindi ito korte. Ngunit sapat para masira ang pangalan ng sinuman. Sa araing pagdinig, simple pa rin ang suot naya. Puting blouse. Item na slacks. Walang mamahaling alahas. Walang makeup na kapansin-pansin. Tahimik siyang pumasak sa conference hall. Sa kabilang dulo ng silid, naroon ang chief. Comportable. May kasama siyang abogado. May mga kasamahang opisyal sa likod naya. Suportado. Samantalang siya. May dalawang folder. At katotohanan. Maraming upuan ang puno. May media sa likod. May ilang vendor na palihim na dumalo. Nakapo sa pinakajalo si Ramirez, tahimik ngunit matatag ang tingin. Nagsimula ang pagdinig. Ang layunin ng hearing na ito, sabi ang presiding officer, ay alaman ang katotohanan sa mga aligasyon ng panjingikil at abuso ng kapangyarihan. Tahimik ang silid. Ma'am, tawag sa kanya, ikaw ang nagpasimula ng reklamang ito. Maaari ka nang magsalita. Tumayo siya. Hindi siya nagmadali. Hindi siya nagpakatanghilas. Hindi pa ito personal, panimula naya. Ito pa ay tungkol sa mga vendor na matagal ng tahimik.
Ilang matang nakatinjan sa kanya ang tila nagbabasak kung may galit sa boses naya. Wala. May determinasyon. Ngunit walang paghihiganti. Isa niyang inalatag ang ebidensya. Mga video. Mga larawan. Ang listahan ng lingwang koleksyon. Ang perma. Tahimik ang buong silid habang pinapatugtog ang anang video. Narinig ang panginginjinging boses ng matandang vendor. Narinig ang pagbabanta. Narinig ang salitang, babalikan ka namin. May ilang opisyal ang nagbaba ang tinjin. Pagkatapos ang presentasyon, tumayo ang abogado in chief. Objection, agad nitong sabi. Ang mga video na ito ay maring edited. Walang malinaw na konteksto. At ang listahang ito, walang patsine kung saan nanggaling. Inasahan na naya ayon. May chain of custody pa ang mga files, sagat naya. At may witness na handang magpatunay. Witness, tanonging presiding officer. Tumayo Isay Ramirez. Ramdam ang kaba naya. Ngunit hindi siya umatras. Ako pa, sabi naya. Ako pa ang nagbigay ang kopya ng dokumento. May mahanang bulungan sa likod. Tumanjin ang Chief K. Ramirez. Ang tinjin na ayon. Hindi galit lang. Kundi babla. Alam mo ang ginagawa mo, malamig na tanonging abogado. Opo. Handa kong surain ang kararaing superior mo base sa papal na puwid namang peak. Humigpit ang kame ni Ramirez. Ngunit tumanjin siya sa Bobby. At dun na nakita ang tahimik na suporta. Hindi ko pa sinasira, sagad ni Ramirez. Inaamin ko lang po ang nakita ko. Ngunit hindi dun natapos ang pagtatake. Tumayo muli ang abogado. Nayon naman pa, pag-usapan natin ang posibleng motibo ng complainant. Napatinjan ang lahat sa kanya. Ma'am, sabi ng abogado, todo pa bang ang inyong AMA ay nagaruning issue sa nakarang administration ng estasyon? Nanlaki ang ilang mata sa silid. Personal. Direktang atake. Tahimik siyang nakatayo. Opo, mahinahan niyang sagat. At hindi pa b8 siya ay namatay matapos ang incidenting ayon. Mas lalong bumagat ang hanjan. Objection, irrelevant, sabi ng presiding officer. On the contrary, sagad ng abogado, it establishes possible personal vendetta. May ilang bulungan. Kaya pala. Personal pala. Ramdam naya ang bigat ng mga tinjin. Ito ang sinasabi ng chief. Personal na atake. Pagbaliktad sa kwento. Paglalagay ng duda sa intensyon naya. Ma'am, tanonging abogado, hindi pa b8 possible na ang ginagawa nayo nayon ay paghihiganti. Tahimik. Isang mahabang segundo. Dalawa. Tatlo. Tumanjin siya sa presiding officer. Pagkatapos ay sa mga vendor sa likod. Sa matandang babaeng minsang nagsabing, salamat. Sa binataliang nagtitinda ng commodities. Sa mga matang natatakot ngunit umaisa. At kung personal man pa ito, sa wakas ay nagsalita siya, hindi b8 mas personal ito sa mga tong arara binabawasan ang kita. Tahimik ang silid. Hindi ko pamababalik ang buhay ng ama ko, dagdag naya. At hindi ko rin pahahayang mangyari sa iba ang mangyari sa kanya. Walang sigaw. Walang drama. Pero ang bawat salita ay may bigat. Kung paghihiganti ang tuwag ninyo sa paghahanap ng hustisya, diretso niyang sabi, handa po kong tanggapin ang label. Hindi na nakapagsalita agad ang abogado. Sa kabilang dulo, napansin niyang may bahagayang pagbabago sa ekspresyon ng ilang opisyal. May pag-isip. May pagdudada. May unti-unting pagising. Ngunit hindi patapos. Tumayo ang chief. Kung ako pa ang tinutukoy dito, sabi naya, kalmado ngunit kontrolado ang tono, handa akong sumailalim sa anumang investigasyon. Ngunit sanay maging patas tayo. Huwag gawing emosyon ang basehan. Direktang tumanjin siya rito. Hindi pa emosyon ang ebidensya. Saglit na nagkatinjan ang dalawa. Walang nagsasalita. Ngunit malinaw. Ito ang sandali ng bangan. Hindi lang ang dalawang tao. Kundi ang dalawang prinsipyo. At sa gitna ng pagdinig na ayon. Ang simpleng babaeng minamaliit nun sa palank.
I nakateo nayon sa harap ng buong sistema. Walang takad sa mata. Walang pagdurong sa tinig. At kayat pilit siyang surain. Mas lalo lamang lumalana ang dahilan kung bakit siya lumalaban. Ngunit ang decision ay hindi pa inalalabas. At habang papalabas siya in conference hall. May isang tong lumapit at bumulong sa kanya. Hindi pa ito ang pinakamasama. Hindi naya agad tinanong kung sino ang bumulong. Hindi na naya kailangan. Sa tono pa lang, alam niyang may paparating. Paglabas naya ng gusali, sinalubong siya ng sikating ara at ng mga matang nagmamasid. May ilang reporter na nagtangkang lumapit, pero pinalay niyang duman sa gilid. Hindi pa ito ang oras para magsalita. Shumake siya sa kotse. Tahimik. Ngunit bago pa man naya mapandar ang makina, tuminog ang cellphone naya. Isang mensahe. Mula kay Ramirez. Ma'am, may mas malala pa. At delikado na. Hindi siya nagreply agad. Sa halip, pinaandar naya ang sasakyan at dumiretso sa lugar na pinagkasunduan nila, isang lamang bodega na matagal ng hindi ginagamit ang lungsod. Walang bante. Walang tao. Pagdating naya roon, nakita naya si Ramirez. Namumutla. Pawisan. Parang hindi nachalog. Ma'am, bungad nito, may kinaha pa kong kopya kagabi. Alam mo ba ang pinasaka mo, tanong naya, hindi galit, kundi nagalala. Opo, sagad ang binafa. Pero hindi kayo na pa kayong manahimik. Inalabas ni Ramirez ang isang USB. Ito pa, accounting file. Tumajil ang hininga naya. Accounting ng ano? Ing buong operasyon, sagad ni Ramirez. Hindi lang paylank. Terminal. Construction permits. Night market. Lahat. Tahimik. Mabigat. Isang USB. Ngunit ang layman. Kayang yumaniging buong lungsod. May names, tanong naya. Opo. May dates. Opo. May perma. Opo. Humigpit ang hawak naya sa USB. Ito na. Ito ang sinasabi ng kitab naya mula pa noong una. Hindi lang isang opisyal. Isang network. Isang sistemang matagal nang nabubuhay sa katahimikan ng mahihina. Ma'am, nanginginig ang boses ni Ramirez, sinundan pa ako kagabi. Napatingin siya agad. Kailan? Pag-uwi kayo. Dalawang motorsiklo. May nangyari ba? Wala pa, pero alam na nila. Isang mabigat na katahimikan ang bumulat sa bodega. Ramirez, seryoso niyang sabi, makinig ka sa akin. Mula na yan, hindi ka na uwi sa inyo. Nanlaki ang mata ng binafa. Ma'am. Hindi ito request, putol naya. Proteksyon mo, to. Tahimik na tumango si Ramirez. Sa sandaling ayan, alam niyang may presyo ang katotohanan. At may mga tong handang maninjal. Kinagabihan, nagpatawag siya ng emergency closed-door meeting. Walang media. Walang announcement. Ilang piling tao lang, yang alam niyang hindi pa nabubulak. Ay siniksak naya ang USB. Lumabas sa screen ang mga numero. Mga pangalan. Mga transaksyon. May ilang napahawak sa yulo. May ilang napamura sa ilalim ng hininga. May isang napopo. Kung ilalabas natin, to, sabi ng isa, magkakagulo. Opo, sagat naya. Pero kung hindi, magpapatuloy. Tahimik ang silid. Walang gustong maging anang magsalita. Ilalabas namin, sabi naya sa huli. Pero sa tamang paran. Habang pinag-usapan nila ang hakbang, may isang balitang dumating na parang kidlat. Isang anonymous complaint ang isinampalaban kay Ramirez. Serious misconduct. Evidence tampering. Violation of protocol. Nanginig ang kame ng binafa ng mabasa ang papel. Ma'am, ako po ang babagsak, mahina niyang sabi. Tumingin siya rito. Hindi ka nag-isa. Pero ako po ang may hawaking USB. Eksakto, sagat naya. Kaya ka nila target. Tahimik ang binafa. Handa po kang managat, sabi ni Ramirez. Kaya't ako na lang. Isang madalim na kirat ang duman sa dibdib naya.
Ito ang sakripisyang ay niyang mangyayari. Ngunit ito ang realidad ng laban. Hindi, marian niyang sabi. Hindi ka ay susabo para maligtas ang iba. Ngunit kinabukasan. Bago pa man nila may sagawa ang planong paglabas ng ebidensya. May isang desisyong lumabas. Si Ramirez ay agad na sinaspind. Walang hearing. Walang paliwanag. Agad. Tinanggalan ng badge. Tinanggalan ng baril. Tinanggalan ng boses. Pagkakita niya kay Ramirez, nakapo ito sa bangkita sa labas ng gusali. Tahimik. Wasak. Lumapit siya. Yumupo sa tabi niya. Pasensya na pa, ma'am, sabi ng binata. Mukhang natalo tayo. Tumanjan siya sa kanya. Huwag mong ikalito ang sugat sa pagatalo, sagat niya. Inabat niya ang isang sobre. Nandito ang kopya ng lahat, sabi niya. Hindi lang ikaw ang may hawak. Nanlaki ang mata ni Ramirez. Kumulat na. Ngunit sa kabilang paningin lungsod, sa lobing isang madalang na silid, may lalaking nagahagis ng beso sa pader. Sinira niyo ang plano, siga niya. Hindi pa tapos, sagat ng isa. Pero kailangan na nating tapusin, to. Sa anang pagkakataon. May takot sa mga boses na sanay manakot. Dahil ang ebidensya ay wala na sa isang kame. At ang simpleng babaeng minamaliit noon. Ay handang magsanaging tulay. Basta't may liwanag sa dulo. Habang nakateo siya sa bintana ng opisina, pinapanood ang lungsod, malana ang isang bagay sa kanya. Hindi na ito mapapigilan. May mga tong mawawala sa pwesto. May mga pangalan na mabubanyag. May mga inosenteng masasaktan. Ngunit may mas marami ang makikahinga. At sa huli. Hindi na ID ang magpapatahimik sa lahat. Kundi ang katotohanan at sa huling araw ng laban, tahimik siyang pumasak sa gusali ng lungsod. Ang palagid ay tila normal lang, walang kamera, walang mamamahayag sa labas, ngunit ramdam niya ang bigat ng bawat mata na nakatingin. Ang mga piling opisyal na tumulong sa kanya sa nakarang linggo ay nariyan na rin. Tahimik nilang inalatag ang plano. Ang bawat hakbang ay pinag-isipan. Ang bawat galaw ay may backup. Tumayo siya sa harap ng mesa. Sa harap niya, may nakapo, ang matangkad na chief at ilan sa kanyang mga kasama. Wala naong jiti. Wala naong galit. Lamang ang tensyon. Inalalabas natin ang lahat ng ebidensya na yan, mahinahan ginit matatag niyang sabi. Hindi para saran. Para linisin ang sistema. Ay sa isa nilang ipinakita ang dokumento. Video. Listahan. Mga perma. Mga tala ng transaksyon. Sa bawat pag-scroll, may mga bulungan. May mga tong tumanjan sa isa't isa. May mga muka na napapalingan sa galit, takot, o pagkabigla. Sa sandaling ayan, ramdam niya ang bigat ng responsibilidad. Hindi lang ito laban niya. Hindi lang ito laban ni Ramirez. Ito ay laban ng buong komunidad. Ang mga mahihina na matagal ng walang boses. Sa kabilang banda, nakita niya ang chief. Naputol ang hininga nito. Napatingin sa mga kasama. Hindi na nila alam kung anong gagawin. Hindi na nila kayang kontrolan ang sitwasyon. Tahimik siyang lumapit kay Ramirez. Handa ka na ba? Tanong niya. Opo, ma'am, sagat ng binata. Kaya't anong mangyari? At SAIO, chief, diretso niyang sabi, tinuturo ang matangkad na opisyal, ito ang pagkakataon niyo para ipakita ang tama. Kung papilyan niyo ang panaging katiwalian, haharapin niyo ang lahat ng ebidensya. Tahimik ang chief. Tumanjan siya sa palagid. Alam niyang hindi na pwedeng bayan ang mga dokumento. Alam niyang lahat ay nakatingin. At sa sandaling ayan, nagdesisyon siya, tumigil. Tumigil sa pagtatakip. Tumigil sa pangabuso. Sa labas ng gusali, may ilang vendor na dumating. Nakita niya ang kanilang mga muka, pagod, takot, ngunit may jiti. Hindi malaki. Hindi malakas. Pero may pag-asa. Si Ramirez, bagamat sinaspind, ay nakatayo sa tabi niya. Hindi siya sinungaling, hindi siya natakot.
Tinignan niya ito at ingumatay. Maliit na ang jiti, ngunit punong-puno ang pasasalamat at respeto. Ang simpleng babae na minsang minamaliit ang pulis, ay nayon ang nagdala ang pagbabago. Hindi mayabang. Hindi palalo. Tahimik, ngunit matatag. Ang buong laban ay nagtapos hindi sa sigawan, hindi sa galit. Sa halip, nagtapos ito sa prinsipyo. Sa katotohanan. Sa mga dokumentong pinatotohanan ng ebidensya. Habang papaleo siya sa gusali, tinitingnan niya ang lungsod. Ramdam niya na kahit ilang tao pa ang matakot, may mga tong matututo. May mga magtataguyat. May mga makikita na ang tama ay mas malakas sa mailing sistema. Hindi siya nagpakita ng ID. Hindi siya nagsalita sa media. Hindi niya ipinagmalaki ang tagumpay. Ang tagumpay na ayon ay tahimik, malalim, at personal. Para sa mga inapi. Para sa mga walang boses. Para sa kanyang ama na minsang pinyari ang takot at pangabuso. At sa huli, ang babaeng minamaliit ang pulis, na tila simpleng tao lamang, ay naging simbolo ng lakas. Isang palala na minsan, ang pinakamalakas na armas ay ang tapang, determinasyon, at katotohanan. Ang lungsod ay unti-unting bumalik sa normal. Ngunit ang sistema ay nagsimulang magbago. Hindi sa isang araw. Hindi sa isang linggo. Ngunit sa bawat hakbang ng hustisya, may bakas ang pagbabago. Tahimik siyang naglakad palayo, iniwan ang gusali sa likod. Wala nang galit sa kanyang mga mata. Wala nang takot sa kanyang dibdib. Tanging kapayapan, at isang bagong simula para sa lahat ang inapi noon at ngayon. At sa katahimikan ng huling tanawin, ang ID na minsang minamaliit ang pulis, ay hindi na ang pinakamalakas na sandata. Ang katotohanan, at ang tapang na ipaglaban ito, ang nagpatahimik sa lahat.